글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 2월 2일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. World Court rules on Ukraine's case against Russia for funding separatists. 세계법원, 우크라이나의 러시아에 대한 분리주의자 지원 혐의 판결. The International Court of Justice ruled that Russia violated an anti-terrorism treaty by not investigating allegations that funds were sent to Ukraine to possibly fund terrorist activities. However, the court did not order Russia to pay reparations for the violations. The court found Russia breached an anti-discrimination treaty by failing to support Ukrainian language education in Crimea after its 2014 annexation. Ukraine's representative emphasized the importance of the ruling, stating it officially labels Russia as a violator of international law. The lawsuit was filed by Ukraine in 2017, accusing Russia of funding pro-Russian separatists. The court declined to rule on Ukraine's allegation that Russia was responsible for the downing of Malaysia Airlines flight MH17. The rulings are final, but the court has no mechanism to enforce them. 국제사법재판소가 러시아가 우크라이나의 테러 활동 자금을 지원했다는 혐의에 대해 조사하지 않아 반테러 조약을 위반했다고 판결했습니다. 그러나 법원은 이러한 위반에 대해 러시아의 배상을 명령하지 않았습니다. 또한 법원은 러시아가 2014년 크림반도 병합 후 우크라이나어 교육 지원을 소홀히 해 반차별 조약을 위반했다고 밝혔습니다. 우크라이나 대표는 이번 판결이 러시아를 국제법 위반자로 공식적으로 규정했다고 강조했습니다. 이 소송은 2017년 우크라이나가 러시아가 친러시아 분리주의자들에게 자금을 제공했다고 주장하며 제기했습니다. 법원은 러시아가 말레이시아 항공 MH17편 격추에 책임이 있다는 우크라이나의 주장에 대해서는 판결을 내리지 않았습니다. 이 판결들은 최종적이지만 법원은 이를 집행할 수단이 없습니다. Useful idiom officially labels. 공식적으로 규정하다. Ukraine's representative emphasized the importance of the ruling, stating it officially labels Russia as a violator of international law. 우크라이나 대표는 이번 판결이 러시아를 국제법 위반자로 공식적으로 규정했다고 강조했습니다. Number 2. German inflation eases to 3.1% in January. 독일의 1월 인플레이션 3.1%로 완화. German inflation eased more than expected in January, dropping to 3.1%. This decrease was influenced by a reduction in energy prices. The decrease in inflation has sparked discussions about a potential early rate cut by the European Central Bank. Germany and France's inflation data are closely watched as indicators for the Eurozone's overall inflation. French data also showed a decline in inflation, falling to 3.4% in January from 4.1% in December. Core inflation in Germany, which excludes volatile food and energy prices, stood at 3.4% in January. The European Central Bank has raised interest rates significantly to combat high inflation and is now expected to start reducing rates in the spring. 독일의 인플레이션이 예상보다 더 많이 완화되어 1월에 3.1%로 떨어졌습니다. 이 감소는 에너지 가격의 감소에 영향을 받았습니다. 인플레이션 감소는 유럽 중앙은행의 조기 금리 인하에 대한 논의를 촉발시켰습니다. 독일과 프랑스의 인플레이션 데이터는 유로존 전체 인플레이션의 지표로 주목받고 있습니다. 프랑스 데이터도 인플레이션이 감소하여 1월에 4.1%에서 3.4%로 떨어졌습니다. 독일의 핵심 인플레이션은 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외하고 1월에 3.4%였습니다. 유럽 중앙은행은 높은 인플레이션과 싸우기 위해 금리를 크게 인상했으며 이제 봄에 금리를 낮출 것으로 예상됩니다. Useful idiom sparked discussions. 논의를 촉발시키다. The decrease in inflation has sparked discussions about a potential early rate cut by the European Central Bank. 인플레이션 감소는 유럽 중앙은행의 조기 금리 인하에 대한 논의를 촉발시켰습니다. Number 3. European farmers escalate protests against costs and green rules. 유럽 농민들, 비용과 녹색 규제에 대한 항해 격화. The French government deployed armored vehicles to a wholesale food market in Paris amidst escalating farmer protests.
Farmers in France and Belgium blocked highways in protest against rising costs and green regulations. The protests are spreading across Europe, reflecting widespread discontent among farmers. These demonstrations highlight the challenges farmers face due to increased operational costs and strict environmental regulations. The actions taken by farmers are causing significant disruptions in traffic and supply chains. The protests are part of a broader European trend of resistance against environmental policies perceived as overly burdensome. Governments are facing pressure to balance environmental goals with the economic realities of the agricultural sector. 프랑스 정부가 파리의 도매 식품 시장에 장갑차를 배치하며 농민 항의가 격화되고 있습니다. 프랑스와 벨기에의 농민들이 비용 상승과 녹색 규제에 항의하며 고속도로를 봉쇄했습니다. 이러한 항의는 유럽 전역으로 확산되고 있으며 농민들 사이의 광범위한 불만을 반영합니다. 이 시위들은 증가하는 운영 비용과 엄격한 환경 규제로 인한 농민들의 어려움을 강조합니다. 농민들의 행동은 교통 및 공급망에 상당한 혼란을 야기하고 있습니다. 이 항의는 환경 정책에 대한 유럽 전역의 저항 추세의 일부입니다. 정부는 환경 목표와 농업 분야의 경제적 현실 사이에서 균형을 맞추려는 압박을 받고 있습니다. Useful idiom escalating tensions. 격화되는 긴장. The French government deployed armored vehicles to a wholesale food market in Paris amidst escalating farmer protests. 프랑스 정부가 파리의 도매 식품 시장에 장갑차를 배치하며 농민 항의가 격화되고 있습니다. Number 4. Oil prices rise on U.S. Federal Reserve rate cut signals. China property market support. 미국 연방준비제도 이자율 인하 신호와 중국 부동산 시장 지원에 따른 유가 상승. Oil prices increased on Thursday, influenced by the U.S. Federal Reserve's indications of potential rate cuts. The rise was also supported by China's new measures to bolster its struggling property market. These factors contributed to a positive outlook for oil demand and pricing. The global energy market remains sensitive to monetary policies and economic developments. The U.S. Federal Reserve's actions are particularly influential in shaping market expectations. China's property market is a significant factor in global economic stability and oil demand. Investors and market analysts are closely monitoring these developments for future trends in oil prices. 목요일에 유가가 상승했는데 이는 미국 연방준비제도의 이자율 인하 가능성에 대한 신호에 영향을 받았습니다. 또한 중국이 어려움을 겪고 있는 부동산 시장을 지원하기 위한 새로운 조치로 인해 유가 상승이 지지되었습니다. 이러한 요인들이 유가 수요와 가격에 대한 긍정적인 전망에 기여했습니다. 세계 에너지 시장은 금융 정책과 경제 발전에 민감하게 반응합니다. 미국 연방준비제도의 조치는 시장 기대를 형성하는 데 특히 중요한 역할을 합니다. 중국의 부동산 시장은 세계 경제 안정성과 유가 수요의 중대한 요인입니다. 투자자들과 시장 분석가들은 유가의 미래 추세에 대한 이러한 발전을 주시하고 있습니다. Useful idiom bolster its struggling property market. 어려움을 겪고 있는 부동산 시장을 지원하다. The rise was also supported by China's new measures to bolster its struggling property market. 또한 중국이 어려움을 겪고 있는 부동산 시장을 지원하기 위한 새로운 조치로 인해 유가 상승이 지지되었습니다. Number 5. U.S. bank stocks sink after New York Community Bancorp cuts dividend. 뉴욕 커뮤니티 은행코프 배당금 삭감 후 미국 은행주 하락. Regional U.S. bank stocks fell sharply, led by a 38% drop in New York Community Bancorp shares. This decline occurred after the bank cut its dividend and reported an unexpected loss. The news renewed concerns about the health of similar regional lenders. New York Community Bancorp's move surprised investors and market analysts. The broader banking sector felt the impact, with other regional banks also seeing their stocks decline. This situation reflects the ongoing challenges in the banking industry. Investors are increasingly cautious about the future of regional banks. 미국 지역 은행 주식들이 크게 하락했는데 그중 뉴욕 커뮤니티 은행코프의 주식은 38%나 급락했습니다. 이 하락은 은행이 예상치 못하게 배당금을 삭감하고 손실을 보고한 후 발생했습니다.
이 소식은 유사한 지역 대출 기관들의 건강에 대한 우려를 새롭게 불러일으켰습니다. 뉴욕 커뮤니티 은행코프의 조치는 투자자들과 시장 분석가들을 놀라게 했습니다. 더 넓은 은행 부문이 영향을 받아 다른 지역 은행들도 주가가 하락했습니다. 이 상황은 은행업계의 지속적인 도전을 반영합니다. 투자자들은 지역 은행들의 미래에 대해 점점 더 조심스러워하고 있습니다. Useful idiom renewed concerns. 새롭게 불러일으킨 우려. The news renewed concerns about the health of similar regional lenders. 이 소식은 유사한 지역 대출 기관들의 건강에 대한 우려를 새롭게 불러일으켰습니다.